안녕하세요. 김원장의 인사이트입니다. 오늘은 일론 머스크가 2025년 5월 13일 사우디아라비아 리야드에서 열린 사우디 미국 투자 포럼에 참석하여 사회자와 자율주행 옵티머스 로봇 우주 등에 대해 인터뷰를 진행한 영상에 대해 먼저 요약 설명드리고 본 영상을 함께 보도록 하겠습니다. 중요한 인사이트가 많은 인터뷰 영상이니 꼭 끝까지 보시기를 권합니다. 먼저 로봇택시에 대해 이야기해 보겠습니다. 일론 머스크는 교통 문제를 해결하는 데 매우 중요한 기술 중 하나로 로봇택시를 언급했습니다. 로봇택시는 자율주행차를 기반으로 한 새로운 이동수단입니다. 일론 머스크는 라스베가스에서 로봇택시 개념 증명을 완료했음을 밝혔습니다. 라스베가스에서 진행된 실험은 단순히 프로토타입이 아니라 실제로 사용 가능한 서비스로 자리 잡고 있으며 이 기술이 전 세계적으로 확산될 가능성이 매우 높다고 밝혔습니다. 머스크는 또한 보링 컴퍼니의 터널을 언급하면서 우리는 3D로 가는 도로를 필요로 한다면서 터널을 활용한 로봇택시 시스템을 통해 사람들이 교통체증에 시달리지 않고 더 빠르게 목적지에 도달할 수 있을 것이며 이 시스템을 통해 사람들이 차를 타고 마치 텔레포트 하는 것처럼 빠르고 효율적으로 이동할 수 있다고 선언했습니다. 즉 로봇택시와 터널이 교통체증 문제를 해결하는 데 중요한 해결책으로 떠오르고 있습니다. 일론 머스크는 AI의 가장 중요한 목표는 우주를 이해하는 것이라고 강조했습니다. 그는 AI는 진실을 추구하는 시스템이어야 한다며 AI가 단순히 계산을 넘어서 우주의 본질을 이해하는 도구로 발전해야 한다고 설명했습니다. 우리는 AI가 우주의 본질을 이해하고 우리가 무엇을 물어야 할지를 알아가는 과정에 있어 가장 중요한 역할을 해야 한다고 일론 머스크는 말했습니다. AI는 현재 일반 목적의 인공지능 목표를 하고 있으며 머스크는 이를 통해 우주의 복잡한 질문들에 대한 답을 찾고자 한다고 밝혔습니다. 그는 AI가 진실을 추구하고 그 진실을 바탕으로 새로운 질문을 던지는 과정에 더 나은 미래를 만들어갈 수 있다고 믿고 있습니다. 우리가 실제로 물어야 할 질문들을 알게 된다면 답은 자연스럽게 쉬운 부분이 될 것이라고 합니다. 또 다른 중요한 기술은 스타링크입니다. 스타링크는 전 세계의 인터넷 연결을 혁신적으로 변화시키는 위성 인터넷 서비스입니다. 최근 사우디아라비아 왕국은 스타링크의 해상과 항공용 사용을 승인했습니다. 이 서비스는 항공과 해상 분야에 사용될 수 있어 기술 혁신을 통해 더 많은 지역에서 인터넷 연결을 제공하게 됩니다. 머스크는 스타링크를 통해 전 세계적으로 인터넷 접근이 어려운 지역에 접근성을 제공하고 교통과 커뮤니케이션에 있어서 혁신적인 변화를 이끌어낼 것이라고 예고했습니다. 사회자는 사우디아라비아와 미국의 파트너십을 통해 미래 경제를 이끌어갈 계획을 밝혔습니다. 미국과 사우디아라비아는 이미 92년 협력 역사를 가지고 있으며 석유 기반 경제에서 기술 혁신 기반 경제로 전환을 목표로 하고 있습니다. 사우디아라비아는 비전 2030을 통해서 경제 다각화와 기술 혁신을 추진하고 있으며 일론 머스크의 로봇택시와 AI, 스타링크와 같은 혁신적인 기술들이 이 목표를 실현하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 우리는 기술 혁신을 통해 세계를 돕고 20%의 에너지를 공급하고 새로운 경제 모델을 구축할 것입니다 라고 일론 머스크는 강조했습니다. 이 목표는 미래의 진흥시대를 이끌어갈 핵심 전략이 될 것입니다. 결론적으로 일론 머스크는 로봇택시, AI, 스타링크, 사우디아라비아 협력 등 다양한 혁신 기술을 통해 미래 사회를 더 나은 방향으로 이끌어가고자 합니다. 그는 우주를 이해하고 교통혁신을 이루며 전 세계적으로 에너지와 인터넷 접근을 확대하는 등 인류의 미래를 재구성할 목표를 가지고 있습니다. 지금부터 본 영상을 함께 보시겠습니다. 중요한 인사이트가 많으니 꼭 끝까지 보시기를 권합니다. My friend, please. Please have a seat. Now I'm sure we can do a better welcome than that to Elon Musk in Saudi Arabia. There you go. That's the spirit. Thank you. Elon, my dear friend, we're honored to have President Trump. We're honored under the sponsorship and guidance of His Royal Highness to celebrate a U.S.-Saudi and a Saudi-U.S. relationship that is 92 years old, about how we move from an oil-based economy to an innovation-based economy powered by wonderful technologies that definitely you're one of the pioneers in this industry. We just showed to His Royal Highness some of your Optimus robots. Yeah. And to President Trump. Yeah. Let's talk about that. Tell me about them. Yes, so we just showed several of our Tesla Optimus robots to His Highness and President Trump, and I think they were very impressed. In fact, one of our robots did the Trump dance, which I thought was pretty cool. The YMCA, huh? Yeah, to YMCA. Huh?
So yeah, our robots can dance, they can walk around, they can interact. I think we're headed to a radically different world. I think a good world, an interesting world. My prediction actually for humanoid robots is that ultimately there will be tens of billions. I think everyone will want to have their personal robot. You can think of it like as though you had your own personal C-3PO or R2-D2, but even better. Then who wouldn't want to have their own personal C-3PO or R2-D2? That would be pretty great. I also think it unlocks an immense amount of economic potential, because when you think of like what is the output of an economy, it is productivity per capita times population or capita. Once you have humanoid robots, the actual economic output potential is tremendous. It's really unlimited. Potentially we could have an economy 10 times the size of the current global economy, where no one wants for anything. Sometimes in AI they talk about universal basic income. I think it's actually going to be universal high income, where anyone can have any goods or services that they want. A science fiction book recommendation that I have, which I think is probably the best envisioning of an AI future, is the culture books by Ian Banks. Very highly recommended for a non-dystopian view of the future. Now, there obviously are some risks, which illustrate perhaps if we don't do this right, you could have like a James Cameron sort of movie, Terminator. We don't want that one. But having sort of a Star Trek future would be great, where we're out there exploring the stars, discovering the nature of the universe, and a level of prosperity and hopefully happiness that we can't quite imagine yet. So I'm very excited about the future, and very glad to be here. Thank you for having me. It's our absolute pleasure. Yeah. And His Royal Highness was talking to you about his vision and his dream to increase productivity for the Kingdom of Saudi Arabia and power up the region and the whole world with robotics, but also on robo-taxis. So how are we doing on robo-taxis? So really you can think of a car or future cars as being robots on four wheels. And, I think it would be very exciting to have autonomous vehicles here in the kingdom. Indeed. If you're amenable. You heard it here from Elon. He's bringing his robo-taxi to the kingdom. Yeah. He has another announcement that he's going to share here. Exactly. So, and I'd also like to thank the kingdom for approving Starlink for maritime and aviation use. Thank you. Maritime and aviation. There you go. There you go. So you're going to bring us robots to help us increase our productivity. Yeah. Robo-taxis to make sure that our cars and assets turn into a cash-generating unit. Yeah. And Starlink to reform our aviation and maritime. Yeah. Talk about XAI. Absolutely. But I should want to mention also something that may be worth considering is tunnels. The Boring Company. I have this company called The Boring Company, which sounds kind of boring, but it literally bores tunnels. And actually, tunnels, in order to solve traffic, you really need to go 3D with roads. And by using tunnels, you can essentially create like a wormhole, like a warp tunnel from one part of the city to another and alleviate traffic. And we've actually already done this proof of concept in Vegas. So there are working tunnels in Las Vegas that you can use where that'll just, it feels like teleporting from one part of Vegas to another. So I always say that, my joke is like tunnels are underappreciated. It's a bit of a, not always a hit, but
Yeah, and then XAI is just trying to solve general purpose artificial intelligence. The goal with XAI is to have a maximally truth-seeking AI. And it's important to be maximally truth-seeking AI in order to understand the universe. Mm-hmm. So the goal of XAI is understand the universe. To understand, what is out there. Where's the universe going? Where did it come from? What questions, in fact, I think maybe the biggest thing is, what questions do we not know to ask? Once you know the question, the answer is usually the easy part. So the goal of XAI is to help understand the universe and that's the goal. And help people answer any questions along the way, of course. But that's my philosophy. My philosophy is one of curiosity, just trying to understand the nature of reality. So I know you had a long day, but we also have the Honorable President and His Royal Highness Musaidi hitting the stage soon. Yes. So this is a historic day, a partnership about how we could join hands together, as we have joined hands in the past 92 years, on building a factor-based economy to help the world and power up 20% of the energy mix, which is very critical today to the AI and